So welcome again. Welcome to our class at Liakat's IELTS. So basically we are going to do the reading techniques or tips, how you gonna perform and how you gonna apply these things on the question papers. So the first tip, that is understand the 11 different question types. So what is the thing that you have to understand? What are those question patterns, or what is this? যেমন we have done in the other class, that short question answers, multiple choice answers, right? True, false, not given, labeling, diagram. So প্রত্যেকটা question কে আগে আপনার বুঝতে হবে যে এই আইটেমটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে। Then let's go with number tip 2. The questions follow the same order as the text. এখানে আপনাদের জন্য একটা খুবই খুবই মজার বা বলতে পারেন আনন্দের বিষয়, যে আপনাদের আনসার গুলো অর্ডার ফলো করবে, ঠিক আছে? কিন্তু দুটো জিনিস আপনারা অর্ডার পাবেন না, সেটা হচ্ছে আপনার ডায়াগ্রাম বা লেবেলিং এ। ওকে, সো এখানে হচ্ছে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ডায়াগ্রাম এবং লেবেলিং এ অর্ডার ফলো করে না। এখন অর্ডার ফলো বলতে কি বোঝাচ্ছে আমি সেটা বুঝিয়ে দেই। যেমন আপনাদের আনসার গুলো, ধরেন এই যে এখানে ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেন সেই আনসার গুলো আপনারা ফার্স্টের দিকে পেয়ে যাবেন, মানে এরকম সিরিয়াল বা অর্ডার মেনটেন করে আপনারা আনসার পাবেন। এই ফার্স্ট আনসারের কোয়েশ্চেন আপনারা নিচে পাবেন না, ঠিক আছে? বা হচ্ছে এমন না যে, সোজা কথা হচ্ছে ফার্স্ট যেখান থেকে স্টার্ট হবে এরপর থেকে আপনি পরের আনসার গুলো পাবেন। 7 এর আনসার এর পর থেকে, নট এটার আগে। কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন? অর্ডার ফলো করবে। ওকে, সো লেট মি গো উইথ দ্য নেক্সট ওয়ান। কিন্তু এটা লেবেলিং বা ডায়াগ্রামে আপনার অর্ডার ফলো করবে না, হেডিংস যখন মিলাবেন, তাহলে তো আমরা অনেক মজাই পাইতাম, তাই না? Everything should be solved so easier. Okay, then tip 3 is speed read the text before starting on the questions. এখানে বলছে যে আপনাকে টেক্সটটা আগে পড়ে নিতে, তারপর হচ্ছে কোয়েশ্চেন সলভিং করতে। বাট এখানে আমার দুটো কথা আছে, বিকজ আমরা সবাই হচ্ছে এটা টু ওয়েজে করতে পারি। যেমন হচ্ছে অনেকে আগে প্যাসেজটা পড়ে নেন, তারপর কোয়েশ্চেন গুলো দেখেন। অনেকে কোয়েশ্চেনটা আগে পড়ে নেন, দেন প্যাসেজটাতে যান, ঠিক আছে? বাট কথা হচ্ছে যে আমি কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব, আমার জন্য কোনটা অ্যাপ্লিকেবল। দ্য থিং ইজ যে যারা রিডিং এ ফ্লুয়েন্সি, দ্যাট মিনস রিডিং অনেক ফাস্ট ফাস্ট পড়তে পারেন, তারা হচ্ছে আগে প্যাসেজ দেন গো ফর দ্য কোয়েশ্চেন, যেহেতু তারা খুব সহজেই রিডিংটা করে ফেলতে পারে, ফ্লুয়েন্সি আছে, দে ক্যান গো থ্রু উইথ সো মেনি থিংস এট ফাস্ট। আর যারা হচ্ছে রিডিং এ ফ্লুয়েন্সি নাই, তারা আপনারা করতে পারেন হচ্ছে আগে কিসে যাবেন, আগে হচ্ছে কোয়েশ্চেন গুলো দেখে আসবেন, তারপর কোয়েশ্চেন দেখে ইউ ক্যান ফাইন্ড ইজিয়ার ফর দ্য আনসার্স। ওকে, তো আমরা কি বলছি তাহলে, এখানে আমরা কি ওয়েজ পাচ্ছি? টু ওয়েজ, রাইট? সো ওয়ান ইজ passage then question, then other is question then passage. So আপনার রিডিং ফ্লুয়েন্সিটা কতটুকু সেটা আপনাদেরকে ডিসাইড করে you have to follow that tip. Now let's go with some easy way how you can go for the speed reading, ঠিক আছে? So here are some experts, they follow with the passage. So always use a pen, pencil or finger to track words as you read. Utilize peripheral vision to try to read at least 2 words at a time, a technique known as chunking. এটার এই কথা দ্বারা কেউ কি বুঝতে পেরেছেন what it will be? Chunking, 2 words at a time. যেমন আমরা 1 2 কে কিভাবে পড়া যায়? ওয়ানা, রাইট? সংক্ষেপে, মানে একসাথে দুটো বা তিনটা শব্দকে একসাথে পড়ে ফেলা, সংক্ষেপে, যেন তাড়াতাড়ি পড়তে পারি জিনিসটা, ঠিক আছে? Then while reading, asking questions about the material, think who, what, when, where, why, how. WH questions গুলো যখনই আপনারা প্যাসেজ পড়বেন বা হচ্ছে যে কোনো লাইন পড়ছেন, সব সময় বা প্যারাটুকু পড়ছেন, খেয়াল রাখবেন যে WH ওয়ার্ডস গুলো,
যে আপনারা কিভাবে পড়ছেন, কি নিয়ে পড়ছেন, কাকে কোনো হচ্ছে নাউন ইনভলভ আছে কিনা, কোনো নেম প্লেস অর এনি সর্ট অফ থিংস, তারপর কখন হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, এই সকল প্রশ্নগুলো করলে, হ্যাঁ তাই বলে যে সবগুলোর কোয়েশ্চেন যে আপনি হু, হোয়াট, ওয়েন, ওয়্যার, ওয়াই দিয়ে পেয়ে যাবেন তা কিন্তু না। অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড সামথিং অফ ইট। যেখানে আপনার নেম নাই ওইখানে আপনি যতই নাম নিয়ে প্রশ্ন করেন, ইউ ওয়ন্ট ফাইন্ড দ্য আনসার, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড। দ্য থিং ইজ you have to go with WH questions for understanding the passage nicely. Then practice silent reading by trying to avoid hearing individual words in your mind as you read. সাইলেন্ট রিডিং এই মানে বোঝাচ্ছে না যে আপনি জোরে পড়া আর ধীরে পড়া। এখানে সাইলেন্ট রিডিং মানে নিজের পড়াটাকেই বোঝাচ্ছে। অনেক সময় হয় কি আমরা নিজেরা পড়ি আর সেটা মাথায়ও কি হতে থাকে, ব্রেনস্টর্মিং হতে থাকে। সো ওইটা যেন না হয়, ঠিক আছে? পড়ে গেছেন ওইভাবে চলে যান, আবার মাথায় সেটাকে আবার স্টপ করে আবার পড়বেন না, ঠিক আছে? জাস্ট পড়ে যান, রিডিং অ্যাজ নর্মালি। Okay, then tip 4 is use keywords in the question to help locate the relevant section of text. এখন keywords বলতে আমরা কি বুঝাই? Let's know about that one. Keywords means main idea, not the synonymous words or nouns. তার মানে keywords মানে কি? Main idea or theme of the passage. এই প্যাসেজটা বা এই প্যারাটা কি নিয়ে, বা এখানে আপনার কিওয়ার্ডসে কোনো প্লেস নেম মানে নাউন্স আছে কিনা, ঠিক আছে, অর এনি সর্ট অফ অ্যাডজেক্টিভস অর ইম্পর্টেন্ট ডেটস, টাইমস, তো সেগুলো মাথায় রেখে কিওয়ার্ডস গুলো কাজ করবেন। So let's go to the next one, which is tip 5. Look for the keyword, then read for meaning. এখানে হচ্ছে আপনার বলছে স্পিড রিডিং করতে, দেন সার্চ রিডিং, লুকিং ফর কিওয়ার্ডস, কেয়ারফুল রিডিং। তার মানে আগে আপনাকে কি করতে হবে, যে স্কিমিং স্ক্যানিং যেমন বলেছিলাম, স্কিমিং স্ক্যানিং, দেন উই হ্যাভ টু গো ফর রিড ইট কেয়ারফুলি, রিড ইট কেয়ারফুলি। সো এই এখন মনে হচ্ছে এটা লেন্দি প্রসেস, বাট আসলে না, উই ক্যান অল ডু ইন ওয়ান সেন্স। আমরা সবাই কিন্তু রিডিং পড়ার সময় এগুলো অটোমেটিকলি উই ডু ইট। যেগুলো যে সেন্টেন্স গুলো পড়ে যাই, আর যেগুলো মনে হচ্ছে এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট, উই সাডেনলি স্লো ডাউন আওয়ারসেলফ, তাই না? তারপর আন্ডারলাইন করে ফেলি। দেন আবার যদি না বুঝে থাকি, উই গো থ্রু again with this sentence. Am I right, সাইফুল ভাইয়া? এখন সেন্টেন্স লাইন বাই লাইন দেখে মনে হচ্ছে এত লম্বা প্রসেস, বাট অ্যাকচুয়ালি উই ডু ইট, রাইট সাইফুল ভাইয়া? Yes, ma'am. Okay. And tip 6 is don't keep looking, read. Okay, then read word to word, phrase to phrase, sentence to sentence. Find the meaning. Answer is hidden there or hidden there. Okay, so tip 7, use your understanding of grammar to help you determine the right answer. Your parts of speech must be clear. যেমন adjective, adverb, then হচ্ছে আমরা দায়ের পরে সাধারণত noun দেই, then verb এর পরে we go for some adjectives. এগুলো সম্পর্কে you have to get a clear concept on it. Okay, like because caribou hair is dash, it retains heat and keeps warmer for longer. তার মানে এখানে কি বলছে, যে যেহেতু ক্যারাবি হেয়ারটা এমন কিছু একটা হবে, তাই না, যে কিছু একটা হবে যার কারণে আপনার কি তাপটা এবং শুষ্ক থাকে অনেক দিন অনেকক্ষণ ধরে, তার মানে চুলের কিছু একটা বর্ণনা দিচ্ছে, ডিসক্রিপশন চাচ্ছে। সো আর ডিসক্রিপশন আমরা কিসের দিয়ে থাকি সাধারণত, when we give the description? By adjective. Yes, thank you so much. আমরা description বা modify করি when we go for the adjectives. Okay, so that's the thing. Okay, number tip 8. So understand synonyms and paraphrases. আপনাকে কি বুঝতে হবে, synonyms গুলো বুঝতে হবে, প্যারাফ্রেজ গুলো বুঝতে হবে। কারণ আমরা জানি কি কোয়েশ্চেনের হুবহু আপনার কি থাকবে না,
আনসার ওইভাবে পাবেন না। and paraphrasing করা থাকবে। কি থাকবে? Paraphrasing when you are matching headings or going for short answer questions or we can filling the blanks করছেন। filling the blanks এ তাও মাঝে মধ্যে আপনারা exact word পেয়ে যান, but don't just get overwhelmed that yes তো সবগুলোতে মনে হয় এরকম হবে, no. যেমন এখানে বলেছে animal skins are effective at managing sweat via airflow because they are dash. এখানে টেক্সটে দেখেন কি আছে, the animal skins used at the outer layer were also quite porous, allowing some moisture to evaporate. So evaporate and এই যে এই কথাটার আপনার exact synonym কিভাবে দিয়েছে এভাবে। Okay. Now let's go with avoid distractors. Now, what are distractors? Sometimes there are so much information, like here see 2 times, 3 times দেওয়া আছে। So এরকম মাঝে মধ্যে আপনাদেরকে distract করতে পারে যে too much একই ধরনের জিনিসগুলো দিয়ে making you confused about those things. Now let's go with tip 10 match headings. এটা আমরা পরে যাব as we are going to do it. This is also we are going to do it afterwards. Then tip 13 is don't forget to transfer your answers during 60 minutes. তার মানে কি আমরা কি করব, ট্রাই করব যে যদি আমরা আনসারটা পেয়ে যাই আনসার শিটে একবার উঠাই ফেলি। আন্ডারলাইন তো করব রিডিং এর সময়, যখন কোয়েশ্চেনটার আনসার আমরা পেয়ে যাব ট্রাই টু পুট ইট অন দ্য আনসার শিট, পরে কিন্তু কারেকশন করতে পারছেন। বাট দেখেন যে অনেক সময় হয় কি কোয়েশ্চেন্সে লিখে ফেলেছেন, তখন মানে তাড়াহুড়া করে ইউ ক্যান জাস্ট, অনেকে এরকম হয় যে তারা আনসার শিটে আনসার গুলো উঠাতে পারে না, ঠিক আছে? সো মেক শিওর ইউ আর রিমাইন্ডিং দোজ থিংস প্রপারলি।